headpiece of a story, right? Muri right here kwa muri koko. Ndakunorara, I have to sleep because ndikumuka makuseni mdarare out of town and I have to go to work and pick him up after work so we can start our little week. So, one thing guys, ndoda kuti munzwisise stuff about real life. And I want you to start understanding stuff about why you still up. Melissa, I'm up. It's midnight in them. I don't sleep. I'm a businesswoman. I'm making money whilst I sleep. So when I'm making money, I'm counting my dollars whilst I'm sleeping, okay? So, one thing based on the post that I have posted lately, one thing I can tell you for a fact is Zimbabweans, we are very shallow-minded. There's a whole group of us that's very shallow-minded. Why I'm saying that is, guys, before, not because you got 10 years ago, means inyowani jokudaro kwandiri inyowani. When I say latest, it's latest to me. I'm talking about me. Are we good? Is that my love? Never likes kana tukuida. Kazhinji kacho ndinoona kuti vanhu you get taken away nana say weekend ana weekend muzviti mari dzawo dziri kubvepi. I don't care and I don't really care because all I know is I need one car to drive. The second one is a blessing. The third one is another blessing and a bigger blessing. Problem ya muneka mune problem yekuda kukompea munhu wese nevamwe vanhu vamusingazivi kuti pfuma yawo iri kubvepi. Yes or no? Guys, let me tell you something. Zimbabwe, the reason why you are where you are, you don't even understand what's going on in your own lives. Because you are so gullible and you follow and you bite into nonsense. Ndiga driver Honda fit yangu yakutanga nasi. That's my latest. Kwandiri latest. Why are you fighting me with this, my latest? This is the problem. Muri busy with Honda the internet jokuda kuti ndije power na weakness. Ani muzive jokuda weakness. And andiziye kuri kubva mari yake. Why would I be in a competition nemunhu andisingazivi mari dzake dzinobvepi? And iwewe wacho uri kundirwisa. Hondo yako inotyisa kana kuiteerera. Hauna kana chekuisa patable next day. Purposely I posted when I posted my car, my cousin's car earlier. Panda posta motor the cousin yangu earlier. That Rolls Royce with the ROLL. Do you really think I don't know how to spell Rolls Royce? Do you really think I don't know how to spell? But you have been that busy. You would only correct my spell. Do you know what English in Zimbabwe, Cambridge, ndakabuda na A? If anything that you can correct me here is English and Shona, A and A. O level. A na A. Olive. Let me tell you something about social media, guys. Social media is a place where people are making money. I am making money. And I would hate for you to just sit there and think urikundi bula when you're actually putting money. Do you know what Mariana ita between Nezro na Mangwana na Asi? Na the next week in the Imaria Kawanda say because you contributed the fact. Let me tell you something about it. Kungoti iPad yangu yakarara panze last weekend after taita party panapatikana kirwa yakaita mistake kasara panze ikatofa saka I need a new iPad.
But what I'm going to tell you today is, guys, pressure. Some of you don't even have a clue. Even I'm a content creator. You call me not a content creator, but guess what? What I can tell you for a fact is that pane vanhu vaindituka 2 years ago panapa vachishandigoni kupfeka nditi. Right now ndikukupotisha my pictures 4 years ago. This is so beautiful. Zvinokufita izvi, zvinokufita izvi. Ndimama kandidzidzisa kupfeka 4 years ago. Pananga vazhinji vari kukomenda my pictures andiri kukupostira. It was when I modeled for my sister ane company yekutengesa hembe. And I'm bringing those pictures back. If you notice my pictures hembe dzesandiri kukuisirai, ndezve kumashure uko. This is no dressing yako. Same people vainditaura kuti hanzi handigoni kupfeka 2 years ago. So where do you stand with this nonsense? On a reality. Handisi kukutuka, ndoda ngokuti ndikudzosere kuti social media ka vazhinji venyu muri matuzhi. Vazhinji venyu mafungiro enyu atori different. Ani simitwa blog wakumi. Vazhinji venyu ka mune problem yekuti mukaona kwandatukwa. Kutaura chokwadi taura chokwadi izvozvi kana wakandiona panapa ndichidonha masiriri nyora comment section kuti wakandiona ndipe screenshot. And why do I not have a screenshot? Of course munhu akazama anobuda furo. But if you can prove to me one day kuti ndakambokudonhera siriri panapa ukaribata zvepacapture, give me a screenshot ndikupe mari for it. But because vare munhu akandimaka unofunga kuti unosapota iwewe asingakupe kana dhora mumwe. I'm one of the socialites who would do some things to help people if I can. Thank you for the stars. But ukatiprove kuti wakambondona chidonha masiriri panapa. Pauline mira ausiri wandiri kutuka. Kune vari nonidha kuudzwa chokwadi panapa. Most people who have the nerve to call me mbiya masiriri vari kurara nenzara kumba. Because someone else chose to insult me with that name. They've never seen me fall out. Even right now, the name of braces mkanwa. Ekuti dzimwe nguwa mkanwa munoita zvirimo zvokuti andofanwa kudonhedza masiriri andidonhedze masiriri zvokudaro. But you decide to wake up and call me out a name because you feel like ndinganditi ndo zvandiri. Akamaona masiriri panapa. Ini ndobuda furo kana ndotsamwa ndobuda mafuro uku ndakadhakwa ndakatsamwa buda furo uku ndoita matemukano. But akanyatsombondiona masiriri anotodonha because a normal person anotobuda masiriri at some point kana mataka wandisa mukano. But the truth is, as you do this and call me these names, and I'm going to tell you this thing one more time. If I see you in comment section, Mango, and you call me out, even if urukutaura zvekutamba uchitaura nyaya masiriri chakuti, I'm going to just block you without talking to you. Because when you actually try to be funny in the wrong way, and I try to be very positive about it, because when you try kuonekera nekuda kundi-insulta, and I'm not going to be insulted on my page. I'm too beautiful for this. And to be fair, the life I live is better than 99% of the life that y'all live here. You want my life. Truth. This is a shiny life. I'm way more blessed. And I am. Lifestyle yangu, but for you to counter the fact that you don't live my life, you insult me. Wrong. God will never bless you. One day I'll wake up and be a billionaire. For some reason I'll be a billionaire and you are going to all be shocked.
My earrings are very nice. Thank you very much, darling. I got my husband bought these for me in Las Vegas in January. This life is vanity. I live vanity. We all live vanity. But we all want to live vanity before we die, because most of you will die before you even walk vanity. Most of you are going to die before you walk vanity. So if you are like me, I used to admire, do you know when I was back home in Zimbabwe, I used to go on, I need my tea, if you can pass it on to me, sweetie pie. So what I used to do is, why am I blessed? Viola, I love you so much. The reason why I'm blessed is I used to live a life whereby I used to sit here. Do you know what Mari? I want to go to America. Turn it off? Yeah, please. Thank you. It's good. Turn it off. I used to live a life and I would say, Mari, I want to go to America. And to go to America is not living. It's like living the envy of the people. Yes, Ajifita, how are you? Living envy of the people that are doing better than you and saying, Mari, ndipeiwa upenyu wakadai haikona kutuka upenyu wauri kudawo, because Mari vanokunzwa uchituka. But when you are suffering today because you live a life of jealousy and pain, and you don't want to tell God kuti Mari ndiri kudawo upenyu. Uri busy kuti loveness uri kubuda masiriri, but life ya loveness anobuda masiriri unotoida zvekudaro. Hi, Caroline Gomez. Chipo Chopera, how are you, sweetie pie? Kazhinji kacho chinoita kuti muite ma problems aminawo muupenyu ndeche kuti munoshora zvamunoshuvira. Inini, whatever I want to be in life, anazotwa mukandla, life dzanazotwa dzandinotodzidawo. Life yapokelo yandinotoidawo. Saka handiuyi pano ndichituka pokelo. Nekuti ndiri kufunga kuti ndikatuka pokelo ndichafila any other way in life. Unless you're just broken like that, you would come here and insult pokelo. I may not like the way they achieved their life, but I want a lifestyle like them. Vazhinji maZimbabweans, you're not successful, you're not gonna do well in life. Mchafa musina mbobuda muZimbabwe because muna utsinye and you are jealous. Tatenda shero ni mtandwa. Life sure difanani ndiri kuzama kuunganidza $3,000 yeka nditenge kamota kekurarama. Zimbabwe ndikushaya apo butsu zenyu. You know, that's what I was going to kuti ndinokutakurira butsu dzemari yauri kuda iyoyo. Mabhega angu anokutengera mota 2-3 mamwe acho. But because handisi kuafford a lifestyle iyoyo, my dear girl, I'm not going to come here and shout. Ini ndinotoya makambonona ndiri kumapeji embinga dzedu dzanazotwa mukandla avanana pokela. Ndinotoenda ndichiremekedza because ndoziva kuti life yavari kurarama ndo life yandiri kutoti Mwari ndipeiwo life yakadai. My cousin, we are Rolls Royce yandakakutumira. Mofora ndigoni kuspela Rolls Royce guys. Kumba kwedu kune hakuna Rolls Royce. Let me shut up on that part. Handisikuda kuenda kwakawanda wanda. Kwandinogara inini for the past 5 years kune motikari dzakasiyana siyana dzemari. Okay? Dzakatengwa kwete dzekuliswa. Not because handidzibudise pa social media doesn't mean adziko. My husband has cars, good cars, and houses, not just one, houses. Ani Smith ndiana kublock. Ndiana kublock andibva nangu mukanda panzezvo.
Guys, isusu kwedu kwatiri ari sports cars ariko, fancy cars ariko. But because atiburisi pana pachikuratidza kuti zvakamira sezvichita se doesn't mean azvi exist. Ring, one ring. This ring is worth $7,000. Go and Google it. This one. Ndogona kupai link kana mshida unoitenga. Ma bracelets are imari yega yega. We don't come here tichita izvozvo zvokuti tiswere tichidai. But some of us, we try to protect the privacy yevarume vedu like that. Vamwe takatokunyeperai kuti varume avatori nevanhu vavo kuti musade kunyanya kuda kuvhakacha zvekudaro. Ring is worth $7,000. This ring is worth 7,000K. Original price. And another 7 on this end. Maybe more. Problem is, I'm not saying this because I'm just trying to say, guys, muno shora too much. My earrings like a Honda Vitike Muna. Kushora. That before you, Zimbabweans, I would love for one day could Mazimba mwite mweyawo kutatsa, because I'm just fascinated about the jealousy that you guys hold in your hearts sometimes. Ndongo klika ndoti kana ndaona ma comments ndo klika. Why are you comparing me to Wicknell? Murukundi compare na Wicknell pakudini. I'm not level ra Wicknell pakuningira because mari yangu ndo shanda. I work for my money. And the muri kuchema kuti nyika iri kuenda kumawere, but muri busy kunditukira munhu ari kukuendesera nyika kumawere. But you want to compare me with somebody who has never worked for his money? I know that what did. I work for my money. My Zimbabweans, what's wrong with you? Why is it mukaona chinhu chakanaka? Do you know kuti the car I have, the current Rolls Royce yandakabuda nayo nezuro, it's actually owned by a Zimbabwean woman who has many other cars. She has a fleet of cars kumba kwake. And I've been honest about it kuti I don't own any of these cars. This woman is happily married to a very wealthy guy. She works hard and I've seen her work hard. Young. She has earned the whole life that she has right now. Hai siriyo mota yake ega. Musunaka stora magura pane rimwe zimotikari rekuti ndakarohwa nehana myself. I was like, shit. Kazi, I was shocked. Saka, there are people in life who actually have it together. Not because they're not showing you means they don't have it. Saka, chill. Problem you have little gods. The bakatesana Wicknell, my big little gods. And you worship these people. They are not doing anything for you. If you can understand and understand what's going on, this is a whole campaign in which this is a whole campaign for the next elections. Imi muri papa, pwetere. Muri busy kutuka inini for zvinhu zvisiri necessary kutuka inini. Loveness anozvishandirwa. I work, guys. I make a lot of money. Not because I don't come here ndichikuratidza. To be honest, tikada kutaura pamafigures apa mumamillionaire mutinotopinda tese. I said twice. Not because I'm not gonna come here and flaunt it,
but kumamillionaire kuti tinotogona kukwana tese zvokudaro zvisina kuudzana kana kuratidzana chinyi zviri liquid assets. Liquid assets. Bullet, would you say ndiani? It needs to be fair, guys, and it's murombo zveudaro. I live and learn. I live and learn. But when you are not sure about nekuti size muna zvatina zveisusu to be fair. What is happening is I campaign iri kutorohwa ishi. And by the time it comes to vote, mese munenge ma one direction because vanhu vari kukudza ikwe kuvhotera vakatopiwa motikari vari kudzidrive. Ima muna, you are going to continue to suffer. Nemari yepaperwork. Muchida kundicorrecta spelling. Let me correct you something, guys, here. Ndina A ku English na A kushona. 2 by A andina wandonya tuziva inini. O level ye Cambridge. Saka when I put stuff here, don't think you could ndaisa stuff because no penga. Either it's an it's a typo action kana ndazvita for controversy because I'm a content creator. And I want to thank everybody that was in there. Achi on the roll, yandaisa Rolls Royce wa roll LOROLL. Mandipinzira mari singaiti nasi and handisi kuzvichinja because I need you to continue being stupid and pay me. Nina A kushona ne English. Handisi dofore chirungu ndini munhu aita mukanzwa vanhu vandakaenda navo kuchikoro vanotaura Loveness, why are you not a doctor, why are you not a lawyer? Saka musabva manyanya kufunga ndiri dofo zvekudaro zvazva ndiri pa content creation wangu. I was one of the smartest children in my class. Those that can attest to it, they will attest to it. They know. Saka musaba manyanya kupusa musaba manyanya kufunga ndiri dofo zvekudaro. Hana kuuya kuAmerica nekupusa. Saka nadofo vari vachangomukawo nezuro who have no idea how to start. Vazhinji venyu mune madegree ekuhigh school muri kuitei nawo makagara mudzimba maora muri kuita zvimbuya nekuzvara muri padzimba dzevabereki. Inini ndakabuda at 14 nditori ball. Right now I make over $500,000 in income. Ndega ndiri 1 kuno every year. That's my annual income. Kana muchida paperwork toburitsa 1. Tasiyana nevaya vanongokutaura kuti ndiri millionaire. I make over $500,000 in income every year. Mina. US dollars kwete ma RTGS. What was shining when I'm not kana chidomkwata hanzi imba yako ndeye mapuranga. Do you know this house is worth 600,000 and change right now? Brenda hanzi iko pano uruda unzwa zvepanere kana uchiya pano uchiti hanzi iko pano. What is that nonsense? Are you being respectful? Moresa vari zemba chata kubroka uende panzabu Brenda siyege. Ukauya pano uchiti hanzi iko pano, you are being shallow with me and I don't like it. Doko na ku block raizo zeze ndekana wa block zvekutodaro. Being rude doesn't count here. When you are broke, shut up. Listen to people that have made money in life and they have made it in life by working, not by cheating and thieving other people. Iwa nakaita sana Brenda. Vanoya pa vachiti hanzi iko pano as if ato iyo izana kana mari yechingu.
auya pane murungu akuda kutaura rubbish pana hanzi iko pano. That's rude. Yes. I try to be nice with you guys, but you are just rude. You want to be mamona uyo rega nimpine comment yake uyo hanzi iko pano wanga uri kupi batani chichauri pano papi. You are following here because you like what is being said here. Why would you need to come here and say hanzi iko pano as if wakanyanya kutokosha zvekuda? Ndo anatanga yo type dzana Brenda ingotaura kuti ingouya umirire unzwe kuti pari kunzi chi pano papi. Ndogona kubloga because watoshota zvekudaro. I wish people would learn to calm down and listen to things that are being said. Type is the dzinoya paraba unengosaka na mari yematemba kumba, but you are here questioning a millionaire. Brenda, saka why do you come here and say hanzi iko pano? It's good morning mother. Niramai wako inini, give some respect to the bitch that can feed your house. I gonna go apana vosharo hanzi iko pano. That's disrespectful apa. Unambondi moresa. Makatongo jaira habit yekuti kana kupa kwenyu kwaka kusina kumira mushe. You come in here, you want to be disrespectful. It doesn't work like that. Truth is, vazhinji venyu panapa, to be honest ka, andidi kukunyeperai, vazhinji venyu ka, amuna kana dhora muhomwe, but muri kutuka munhu chaiye chato. Inini guys, ndiri bo. I don't need to work for the next 5 months if I don't want to work. Life yangu iri planned. I have vacations coming up, fully paid for. Thousands of dollars. Iwo yapana poshiti tukira tunhu twangu tushoma twandida two. Iwo hauna kana 1/10 yacho. Excuse me. And at least I know how to say excuse me. Zimwe nguva dziza kuti pane munhu achakuyambutsa, but being rude doesn't get you across the board. And guys, kumba kwandinogara inini, my husband has fancy cars. Not because I don't bring them out here, because I don't like to bring them out here because murimbuka vazhinji venyu pano. But motikari dziri fancy dzitoriko zvekutodaro. This next week tiri kutobura chimwe chinyowani chimbishi. You will never see them here. Because I try to protect my privacy nemhuri yangu. Iyo riri panzapa pane zimushini rakapakwa panzapa randiri kuenda naro kubasa makuseni. 2 yangu chikorokoro chamunotuka chiya chiri paid for. Neumwe mushini panzapa. Sometimes you have to understand kuti on social media tinongokupai zvamuri kunida kuziva. Nhasi chaiye tikatire 3K ratsengwa ndiri kuenda UK muna August. $3,000 cash. 2,000 chakuti. And last week ndakatenga ticket rokuenda kuAfrica muna December, another 4,000. Because murume wangu hadi kuti ndifly zvisiri class. I see first class, but business class is comfortable enough to go to Africa in anywhere else. So between today and last week, probably over 10K. Yema tickets cheti nema hotel. Yo ndi chinyira iwewe. Yo yapana padodi iwewe dodas usnaka na chinu momwe. You must praise the people that can do something for you. Reason why ndapa point yandiri right now is because vanhu vari panapa munoshora too much. Achada nemari yangu ndakudya mari yangu ndega. Iyo zvinoda kuenda Paris. Pandiri kuenda Europe ndiri kuda kurova Paris 10 days andiri kukulani ku UK.
in August ndirakurowa Paris, ndirakurowa here and there. Ndo kwanda kuendesa mari yangu inini, because some of you people here are just ridiculous. Amunide kuti ndi munhu spend on you because you are rude. Apa muna chamuinazo madhodho. Yes, daughters is my name. Unatokirwa inini guys, ndine pandinogara, ndine house yangu. This house has deeds to it, okay? This house has title deeds. Imba inei right now is almost 700,000 in value. Takaita saso. Ndakaitenga loan yandakatora ndeye 480. Right now my loan is down to 460. I can open book and tell you. Saka ndakagarira mari panapa. Musambofa makafuka tanzi because ine loan ye mortgage. Ndinodzingwa pana avandibudise panapa zvekumhanya because I have enough money in this house. Tiri pa half enough. But if you don't know, it's okay. That's why you have so much to say. When you don't know, people that don't have an idea what the mortgage chi 500,000 aipiwe munhu zvekumhanya muno muAmerica. Kungonzi all loan mortgage. Sometimes I need you guys to take time to listen. And right now, mortgage yangu is paid right now. And don't change my bank accounts into split mari up. I'm trying to do some things. Africa, I'm going to do 1, 2, 3, take care of. Fly my uncle for the first time. I'm going to fly my stepmother for the first time. For Kungoi, because I want my parents to experience the fact of ndiripo ndinoto exist and ndiribenzi pa social media. I'm flying my parents somewhere for the first time in December. My uncle and stepmother, they can kill each other if they want. I hope they don't have to do that because I love them both. But yenye kuya pana muchida kuti taura rabisi amutichinjire zvinhu because guys inini when it comes to me as an earner, I work for my money. Truth is, yeah, I work hard for my money, and everything I've ever earned in this country is hard earned money. Saka zvindinoda kukutaurirai why I'm here right now is because ndinorwadziwa dzimwe nguva ndichiona sometimes ndokupostira kuti ndingoona kuti mindset yenyu iri kupi. Then I see vanhu vanondishorobodza panapa. Kungoti handina imwe foni yangu ndada kuratidza kuti kubasa kwandinoenda kuyaka kwamunoshora kuyaka. Kumahobo, akusi mahobo. Guys, dai muchiziva kuti basa randinoita rinoremekedzwa sei muno muAmerica, you would not even talk that way about my job. I'm a respected officer, ubasa kuyaka. Ndinotosalutwa nemacongressmen achipfura kuti thank you for keeping the country safe. Me. Zvasiyana nekwenyuko kuti ana mugabe wenyu nana mugabe. Haisi mhosva yangu yekuti ndoku lifestyle kwamuri. But sometimes we want you to believe in what you believe in. Nyara here, you know. Akupindwe zvekumhanya. Yes, my nana, yes, so we will say my name. Without weird, just to say hi to you, my guru. Kuno people don't understand good even basarandino itairi. Tinoto salute kwa congressmen anopfura nepatira achitaura thank you for doing a good job keeping the country safe. And this is my hobo, let's get that clear. Then shotamba nemi panaba because you guys here like that. Alright, if you're driving then you will talk with Tota or another time. I love you.
kuna kundinoto salutwa kunzi thank you ndichisalutwa nevaridzi venyika ine ndinoripwa but kana tauya panapa tokupai zvamuri kuda totamba. And guess what? Ini ndakangwara handisi dofo zvekudaro. Mukaona ndakupostera ndikuposta kuti muposte back. Vese vaswera paposti yangu vaya. Pane vanhu vaswera paposti yangu yeRolls Royce. Do you really think I don't know how to? My good friend Guhwa drove a lot of my Rolls Royce. Do you really think handigoni kuspela Rolls Royce kutaura chokwadi chaicho kana makazvitarisa? Do you really think kuti handigoni sperengi ya Rolls Royce? And it's very funny. MaZimbabweans, why muchidyira zvinhu zvakapusa zvekudaro? You focus more because nhama yakakupandai zvokuti kana kumachendo ukuri kuita kudyika nenhama hakuna kana sipo yekugeza zvekudaro. Yes, Ella. Vazhinji venyu muri kuona pakati pepakupa hamuna kana sipo yekugeza iri kuita kunetsa zvekudaro. So, I'm sorry, guys. I have to laugh sometimes because kazhinji kachoka vamwe venyu munoratidza too much bitterness. Nyasha, yes? Too much bitterness is what is causing you to not move forward in life. Tuchende tikuri kuita kuora netsvina hauna kana sipo yekunyatsogeza kana mvura isi kubuda zvekudaro. Zvaka? You, I'm not quite there with you, my friend. Namo dzimwe nguva inoita kuti muite bitter. Like I'm telling you, earring, this is a lot of money here. My diamonds are nema rubies. Very expensive, it's not cheap. Ka 7,000 kari muruoko rwemunhu. Kozoti tikadai ruoko kudai zvizvobva zvavharana. Zvimwe zvacho zvirimo hatina kupfeka nhasi. But why are you bitter? Unotuka munhu anazvo unozodzidza sei kuti how do you get what she has? Kazhinji kacho, you know, this is what fascinates me the most when I come online. I see when I come online sometimes and look at comments, just out of just curiosity. Out of curiosity, is that good English? My doctor knows out of everything I've learned in school, to be honest. Chirungu is one of the things that I studied, and I got an A, Cambridge, high school. A kuchirungu, A kushona. Literature was my thing. I used to read books. I used to write stuff. So yeah, don't underestimate the fact that I write zvandino dapanapa. Dzimwe nguva ndinotozoona ndanyora kuti autotype yaita zvayaita ipapapa ikanyora zvayanyora. It's not me. But ndosiya zvakadaro. If I see you engaging, I like it. That's what is called content creation. But the truth is, I know how to speak good English. I know how to write good English. So do not underestimate the wisdom of a woman like me. I know how to clearly speak it without trying to be an American like I normally do. It's called content creation. Otherwise, I speak Cambridge English. Me. There's nothing you can say that's in English or Shona that I cannot understand. Those are the 2 A's I had in my O-level per Cambridge. So just so you know, and this is the then quite I realized the team realized angashara rabishi kumashura komaimbo ndituka kutanza ndigoni kupfeka. Guys, I am a good dresser. Nditori munhu anogona kupfeka zvekutodaro. Good thing is most of the time ndopfeka zvangu zvino zvandinoona ini kwete zvekupiwa.
I can't always dress formal every day. I have to be casual, and sometimes I have to dress the way I want. And it's not always a time that you feel like I should put on what you want me to put on that is going to work for you, that is going to be right. Kwandiri kuno kutorine freedom of expression, whatever you feel like wearing. Diri bored, Diane. So sometimes when you are trolling, the funny part is when I can't tell the sense of dressing up, and I can't tell a profile picture. Akapfeka chimwe chamakamoti anzi majira emasofa so chandakatenga pashini. Akapfeka ichocho in a different design, but same example. It doesn't mean, guys, let me tell you something. When I came here, I learned one thing. When I came to the diaspora, I learned one chikuti. Matenes ma sneakers aya, they can actually be worn nesutu kunoku because people are being comfortable. They are not so stressed to be seen looking good. They are stressed to be comfortable for the day. Elfa Mpembe, I love you. Matenes ma sneakers, anofekwa nesutu kuno hama yangu. My husband, murume wangu ane mari multi-millionaire, anofeka ma sneaker nesutu. But abuda panzapo ndi president we multi-million company. Iyo uri kufunga chofanwa kubudikira panze tichionekera. Isu tiri kufunga tiri kubuda panze tiri comfortable kuti 12 hours zibude tabudisa 150,000 out of a deal. Ndokusiyana kwazvikuku. Ende vanhu vazhinji ari kuAfrica imbonyararai makadaro. Vazhinji venyu makapedza chikoro muri zvitunha mudzimba dzevabereki muri kuremedza vabereki hamuna kana mabasa nemadoctorate enyu iwayo. Saka shut up when it comes to insulting vanhu vari kupukuta madhodhi kudiaspora. Vazhinji venyu muri zvitunha mudzimba dzevabereki zviri mudzimba dzevabereki muri kutambudza vabereki muchizvara vana muri mudzimba dzevabereki kuchengeterwa nevabereki. Mapedza madigiri enyu iwaya kuUniversity of America. Inonzi University of Zimbabwe. Hamuna kana mabasa. Muri kudzimba kwavabereki kutosvika pakuzozvara nekuzvarisana mudzimba dzevabereki. Musina kana mabasa and you want to compare yourself with me. I have an income. You shut up. Kana uri pamba pemubereki uri kuzvara uri papamba. Mira kutaura nene hausi pazera rangu. Zimbabwe, to be honest, vana vazhinji vabereki are stuck nezvivana zvenyu zviri kudana nevarume vanhu zvichimitiswa. You have failed on your people because you have totally failed. You think like you are making it in life. You are busy on the internet. Mchiseka isusu ana loveness. Takasiya kumba tiri 14 years old. Taba kumba tikatoita muri dzedu takutoda ku. I'm actually longing for grandkids now. Ma dependency enyu vanhu vekuAfrica vazhinji venyu matambudza vabereki ndimauraya namai nanababa neshuga because mapedza kuzvikoro zvenyu izvozvo muchifunga kuti mune madigiri. You are staying at home killing your parents in high blood pressure. Hamudi kushanda. Moda useka loveness ari kukwangwaya kudaro amunofunga kuti ari kukwangwaya but muchifunga kuti ari kukwangwaya kudaro she can actually make enough money to take care of you. No, the truth is chikutaurana chokwadi chaisho guys. How many people, excuse my brother showing that nebachira ngarakavhara zvese earlier ndakumba macho. The truth is guys, how many of you imi maparents akatambura kuendesa vana kuchikoro panapa? Makatambura, you did not even live your life. Right now, ma busy kushandira vazukuru. Why are you working for vazukuru vari kuzvarwa nevana venyu vari kufanirwa vangu vari kuvarume? Tell me, why are you taking care of vazukuru? Do you know some of our parents' ages are supposed to be retired and being taken care of? Me, my goal is to take care of my parents that are alive and they would not ever have to work the life they are working.
but vazhinji venyu muri kuchengeta vabereki ana mbuya nana sekuru ndimi matoma primary caregiver evana venyu vamakabereka and vazhinji vacho havasi kutomboenda kubasa vakagara mudzimba dzenyu. Extra hand makambovapa basa vakariramba. Shut up. They are lazy. There is every way out. There is 90% of Zimbabwean parents who are stuck with their children in their homes. And most of it I blame the parents because they made these children think that they're invincible. Then, life is by a change in Zimbabwe. Vana vakakura vasingazive kutsvaira mumba. Izvozvi vakarorwa house girl anotsvaira kupfuura iye murume oswera akuzvarisana nahouse girl. I thank God for my stepmother, who I love dearly with my heart and soul. She made me clean the house. She made me being a part of the help in the house. And now I became who I am because she got me in a position whereby I know how to clean my own house. And they do clean when I like to clean my own house. My husband is my responsibility. Let me tell you something about Wakadzaru Zimbabwe. You are earning $200. Vazhinji vachononzwa achinzanzi ndikuda musikana webasa. Uri kumudini musikana webasa iwo chitambira $200 yekanzuru inonzi yegovernment. Hurumende dzemari dzehurumende dzeZimbabwe. Uri kumudini musikana webasa when you spend half of the time at home. Taira mamako wege. $50 yauri kupa housemaid unotogona kuisa kuzvidhini. But makachera zvinhu zvisina nebasa ndosaka varume vachibuda vachiноmitisa somewhere else because kakazhinji kacho you want to sit at home and look pretty and you are not even that pretty. Isusu chai chakanaka tobuda. Isusu chakanaka vacho tobuda tichienda kumabasa wani. Topfeka uniform yebhuruu. Todzoka totsvaira mumba. Tobika maguru. Do you know kuti nhasi ndatengesa masausages anga ari mufiriji apera kuti tsvai. Maguru aenda zvekudaro. Ndapane shamwari dzangu dzaita mafishi ndikabika fishi. After ndabva kusleep over. Ndabva ndichivatwa kupotoma kukumba kwamudhara. Ndobva ndati ndikutoda kuenda kumba ndikuda kuti ndichizo ndine madhiri angu kunobika fishi. But you oda kuchairirwa. Apa una mari yekuchairirwa. Who the hell do you think you are? Guys, to be honest, kana mchida kuti titaura nechokwadi chiko chiri kuitika. Vanhu vazhinji mudzimba umu vakagara nevana vavo vakazvara. Vasiri kuvarume kana kuvakadzi. Even if vari tori pamba ipapo, some of them vakatogara pamba pambuya ipapo paamwene nevana vavo and they are being taken care of over there. Havana kana mabasa. Kana iwewe Dells, iwewe extra hand consulting iwewe. The truth is I live in Africa too. The truth is pane vanhu vakatojaidzwa zvekudaro even ukada kuvazama kuvaburitsa havakwanisi kuita kana chinhu unotosvika kuvaburitsa muAfrica because you know kuti they will disappoint you when they come outside because of the way they were raised. Saka don't argue with me. I already know what I'm talking about. And I grew up in a very rich family, but I did not want to be a rich child. I wanted to grow up being myself. Saka usandiitise nharo ndichitaura zvandikutaura iwewe extra consulting services iwewe. My opportunities have been presented. Iwewe reach something iwewe. I have ndine vanhu vandakatozama kuburisa muZimbabwe ndikatoona kuti vanhu ava anotora mari yepassport yawamupa odya. They are lazy, most of them. Anoti you try once, twice, 3 times wotoona kuti ko ndiri kutambisa mari yangu panapa ndikuitira munhu asingadi. Do you really think kuti ndiri kutaura zvandisiri kuziva panapa iwo?
sometimes pane vamwe kuti ukatoda mubatsira kuti abude so unotoona kuti uri kustruggle unenge uchirohwa mari left right and center wozorieresa kuti aikazvi kwazvandiri ndiri kurohwa 10-0 panapa ndiri kurohwa nyaka panapa saka musafunga kuti zvandiri kutaura handizivi zvandiri kutaura. I know exactly what I'm saying. I've been a part of this monopoly. It's a game. It's a whole game. Anyway, guys, I've been here for 23 years. April this year will be, April 15 will be 24 years in America. Musafunga kuti kugara kwandakaita panapa handina wandakazama kuda kuburisa. A lot. Ndairohwa mari left, right and center. Ndairohwa mari left, right and center. Kusvikira ndazoona kuti upenyu hwese ndakungoshandira vanhu. Munotamba nemazimba. There are people who are just content where they are and vakatojaira kumilka diaspora. Mukaka, we are the nipples of the African people. When you are in diaspora, understanding ndori kurohwa yekukama mombe. You are the nipple. Uri kumirirwa kuti usise futi next pay period. Until you figure it out and you figure out how to get yourself out of it. Even guys, I like to help people. But at the end of the day, at this point in life, I have decided, I help when I feel like God is calling me there. If it's not a God's call, I'm not going there. I don't need to do that. I don't need to do that. Ndazi nini? Vazhinji venyuka. Hanzi vakadzi vari diaspora havana kana varume. Varume vacho vanoita basa rekurumana. Reed has been my name for the past 20 years, Temba Mpofu. I just started using it here for you, maybe. Arikubvunza zvaReed, munokwanisa kumubatsira here kumupindura kuti nini baba mwana wangu anonzi Reed. It cannot be you and my son is 21 years old. Not because you didn't know it doesn't mean it didn't exist. Questions. I am Miss Reed. I kept my name when I divorced my husband. The judge told me I could keep my name if I wanted to, and I kept it. So I am Miss Reed. However you want to take it, Temba. But it's so Tamba, you are better off when you have an English name than you have a Shona name. Saurope, Diana Chakuzi, or Saurope will take you back from to nowhere. Questions. Simon questions. Welcome to my platform, Temba Mpofu. My name is Miss Lutendo Loveness Reed. Samaz, Angel Ru. Nigel Tashinga, how are you? Questions in I'm answering questions in the comment section here. I'm reading now, right now. Right now, as in Yora now. I think my daughter needs to listen to this, like, she likes looking for people to come and sweep whilst she's not on pay. Munoona zvivana zvenyu zvamunozvara izvi zvana Vhora zvinofanirwa kunzwisisa kuti
when you are home, my dear, do chores. Panapa, panochairwa. Saka sister we panapa, panga chobudisa mabini. Sunday night, wanoze mabini, alufano obuya panza. Regina, how are you? Questions and I'll answer. I'm asking any question you want to ask, I can answer. The thing is, vazhinji vanhu vari kuAfrica makatojaidza vana venyu zvisiri. Vazhinji venyu munototongwa nevana venyu. Because you've made your children believe that everything can be done for them. This is the reason even kuvarume chaiko hakugariki. Because kana warera mwana wako chimuitisa kuti sisi vanobika. Amwene havasisisi kwacharorwa uko, and it's not gonna be a guarantee yekuti amwene is going to be that house vari kugara. Inini, to be honest, I don't even understand my African children anywhere, but how are they surviving? You raise them in a way yekuti havaiti kana washeni. Unotsvaga musikana wabasa winaye mwana papa. Edi haatodi kana kutsvaira mumba macho. Thank you so much, Alisa Jones. Haadi kana kutsvaira mumba because wakamujaidza kuti pane munhu waunobhadhara iwewe. What are you doing to your child? Guys, ndoda kuti muite chinhu wani chamunofanirwa kuziya mukati meupenyu. When you raise your child, even when you have help, teach your children to help the help. Teach your children. Thank you, Lily Jones. Lily Jones, kuno wika. Ndakanzwa kuti kuEurope uko kwavhurika mavisa even emamaids aya. Ukaye hazvirevi kuti unofanirwa kunge uri maid kuti uende. Apply as a maid, but the problem is kana wanga wakajaizwa umba kwako usingakwanisi kutsvaira mumba, you will not be able to sustain a job waenda because you are needed to do a maid job until you figure out kuti wakuite. Hans cousin akabika pasta neguru. You know what happened? Simba, it is what it is. You need to be honest. I did go Zimbabwe, I would be one of those very, very wealthy women. And if I was back in Zimbabwe, I would be literally because I never allowed myself to not do okay. I never told. Even in Zimbabwe, I was young, but I drive 750 a year and did it 20 years. 750 BMW year. I was driving one before I left. No time and so I got rid of it as soon as I got it. But today, I would be one of those people and my blogs just like today. I never been a life here poverty. I chose no poverty for me. Because I do for myself. I didn't go Zimbabwe right now in a mansion young somewhere. My thing am Shindi Taura or Semataura Muneta Marishantis. I've never tried to live a life of poverty. Even this short go Zimbabwe, what's a lifestyle young guy chickisa or even right to a Koyapamba Pang. I put on Mamma very pinto Toro. The night of Buddha not in Dijimana Panapa and she Vumi one a Vuma. I was too young to own what I had in Zimbabwe. I'll do a live, share information on how people should immigrate if they want to immigrate. Ndiri ku Zimbabwe at a very young age. Man, my way up on Papanguini, vachibvunza kuti tikuda mama wepanapa. Ndototaura kuti mwana wepanapa ndabva kuLondon novhaka chakwananza ndaenda kuLondon kwacho. They believed it. Saka guys, handina kutanga nhasi. I had 2 maids kumba kwangu inini at age 21. Nani vasikana basa 2, but vasikana basa 2 vaigara apa makutasa ndikirina imba yangu ndega. But when you think you've made it in life with a maid, you're not badala $50 uchimushusha mwana wanu. Aubude zvekumhanya. God does not like ugly. Aubude zvekumhanya. Vazhinji venyu vakagarira mamarriage asiri kushanda. Sorry, I'm gonna hit the bone.
vazhinji venyu makagarira zvimamarriages zvisingashandi. These marriages are not working, but you are still there. Hey, ndakagarira imba yangu. Ipi yawakagarira imba yacho? Kutori vana vane kune vakadzi vane vana 3 nemurume wako, and you are over there talking about ndakagarira imba yangu. Hausi kubuda kuti unotorawo nyingirine advantage yemakosi ari kuitika. Wakagarira murume watiri kunakirwa naye isusu kunze kuno. Ari kubhuruka every 2 months achibuda kuzoona isusu. I'm just being real, guys. I'm not trying to be brutal. I'm just being real, to be honest. Vazhinji venyu, this is what I know about reality in Zimbabwe. Vazhinji venyu, if I want to be honest with you, vazhinji venyu mune 1 or 2 or 3 children vamakazvara mukaendesa mumacollege kumauniversity vachiri pamba right now nemi, and they are in their 30s. Murume hakuna kana plan. Vamwe vakatozvara muri kuchengeta vazukuru. You are busy trying to figure out kuti vazukuru vachadye, because you are a mother and a grandmother. Wakatojaira kumeka sure kuti munhu wese ari right. It's not your duty. Kimberly akazvara mwana wake, it's not my duty to make sure kuti Kimberly ane grocery unless paine issue iri kuitika kumba kwa Kimberly yekuti I need to get involved. But you have disabled these people to the point that you cannot change the dynamics, because this is what you make them believe. I will feed you, I will be there for you. Vazhinji venyu machembera double your age because you are trying to do the things that you shouldn't be doing. And you are over there thinking, what is the next best move? Achita chibure chako yakuzvarira mwana womurume womuridzi iwo, but it's okay because vana venyu vakagara vasina direction. Tell me what I don't already. Ini pandakaita nhumbi yaKimberly, guys, I was only 21. I was ready for a situation. I was ready for responsibility. When I got pregnant with Kimberly, I purposely knew I wanted to get pregnant because I wanted something of my own. Kimberly was it. Kimberly maternity I did not look kutsvaga kuti ndichazodai ndikazodini zvikazodini kuti ndiwane kusurvive. Life was good. To be honest. Ndakashanda nhumbi iyo ndichitengesa nenhumbi iyo ndaitengesa sadza chidini bva kuzoitawo rake rokurorwa nembinga yakabva yangondiona kubva yada kundiroora bva yandibvisira mari yese kechu ndine nhumbi yangu. But zvine mari ake kuita saLoveness. Vazhinji venyu mukanga maita tumimba twenyamuna kana kumbongwara zvekudaro muri vasi kudofu anobhohwa kana kunyengerera kutata. Even Kimberly, when Kimberly was conceived, I already knew what was up. I was ready for a challenge. Nobody was being challenged by myself. I wanted to have my own. Vazhinji venyu vanoita vana, maita zvivana zvenyu makuitira vabereki. And these vabereki are just so keen to, I don't know what it is, guys. There's something that is called tough love power now. Vatinozvara. And it. Sorry guys, my braces are irritated. So when you see me a certain way in my mouth, it means I'm just dealing with that. Vazhinji venyu munoona chinoitika inini panapa ndakataurira vana vangu ndikati I love you so much. I love you so freaking much.
But I need you to make life decisions that will not hurt me and you. I want you to understand every move you make more pain. And I told my children, yes, I want to be a grandmother. I want to be a grandmother. I'm looking forward to being a grandmother. I'm almost 47. Last September, I'll be saying 47, right? But no, that was a grandmother was really bitter. She grandmother, she really bitter. She no need some pain. Ita mwana anororwa. Anaenda upanzvimbo pekuti anodiwa. Dzidzisa mwana kuti azive kuti pamurume panogarwa so. That way unoziva kuti hauna responsibility yekuti God forbid Kimberly aite nhumbu yake azara ari pano. Ndoda time yekuti ndikanga Kimberly akafona chiti mami ndiri kuunza mwana ndoti uya naye 2 hours even if kana ndine zvandoda kuita ndohaya babysitter. But ndoda kuziva kuti Kimberly within the next 7-8 hours unless ndiri ndavolunteer kuti ndikuda kutora mwana muzukuru. Then that's a different deal. Ndoda kuita time in my life whereby I'm still free to do my life. Handidi kutanga kurongerwa schedule dzangu na Kimberly. Ndoda mwana kuti ndikanga ndaita plan ndotaura kuti kana Kimberly ati ndikuenda kuvacation nemurume wangu for 1 week ndoziva ndiri kuhaya babysitter achagara neni nemwana toita zvatiri kuita takagara nemwana handiti ndichiona kuti muzukuru ari sei. Day rasi kuda kuita zvari kuda kuita inini nditori newo time yekuti ndichida kutamba nemuzukuru wangu hunza mwana. Ndoda kuita the freedom of calling kuti kanhu kavo kari nditambudza ndatadza kurara for 2 days, come pick this thing up. I need to have the freedom yekuti ndisafile kuti vana vevana vangu are my full-time responsibility. Ndoda kuvasira pfuma because I just love them and I've worked hard enough and I want to leave something for my grandchildren. I don't want to use mari yangu yese yandakashanda izvozvizvi kuti ndibatsire kuti vazukuru vararame. Vanofanirwa kunge vane life dzaona namai vavo nana baba vavo. Like I'm telling you, the truth is, it should normalize the fact that they are yours, but they are not your children. Let your children be responsible for the people that they brought into this world. Reason why a lot of our parents are suffering is because we overdid for our children. I always say this. It's okay to sit down and say to your child, Manangu, I cannot afford, but you are not obligated to go to msana uchichagira mwana school fees. It's okay to say, Manangu, school fees are kutobuda zvekudaro, so terminate akutobeta zvekutengesa muriwo ndibatsire. By kuti unohodha kumusika uko wodzoka nemuriwo tosunga muriwo totengesa kuti school fees ibude. Reason why most of these children are not doing okay after school is you have not taught them the after school. God bless me for coming to diaspora. Children start work at 16 years, but you high school, as soon as they turn 16, they have a job. In Africa, that doesn't happen. Mwana anosvika A-level, asingaende kana kubasa. Haana kana idea. How do you prepare your child for the work environment when you let them grow up to 23 years old? Asingazivi kana kuti basa rinoendwa sei. I get it. You could be very wealthy. But doesn't everything need orientation? I get it. Munayo Maria kwendisa vana venyu kuchikoro kusvikira asvike form 6 aende kuuniversity. Anoenda kuuniversity murume mukuru akwanisi kana kuenda kubasa. Why cannot your children part-time their university and be at work and how does your child learn to go to work
This is why most of them, they are not managing kumabasa kwacho after university, because they have no job orientation. True or false? Isaima love never likes kana ndiri kutaura chokwadi. You cannot just tell a child kuti chibva kuuniversity enda kubasa. Haana kuzvijaira akajaira kubvisirwa school fees. Now, Mbereki, you've bred your own problem, whereby that child graduates from college. They're not gonna do anything. Kuti ari wane basa racho ndiwo akurwa naye futi kutsvaga ma-connections ekuti mwana iye awane basa. Saka problem zhinji, vabereki vedu, you did that to us. I wasn't one of those lucky kids. Because mwana akasadzidza kuziva, do you know kuti dzidzisa mwana wako kuti anakirwe nemari yaanozvishandirwa at a young age. Akanakirwa nayo, hauna control naye after that. Anenge achida kutsvaga basa wangu kuti basa riendeke. Dzidzisa mwana wako kuti anakirwe nemari yekuzvishandirwa achiripo. Panenge ari pakaholiday kaikai, pani pekuti mwana wako atore holiday kuchikoro 3 months akagara kumba. Why can't the child get a job? Part time, hukaika apa ndimi nawo ma-connections kuhurumende. Mwana ngaapedze 3 months achiita mari yake, yaunomutaura kuti enda kubasa mwana wangu 3 months dzauri paholidays. Uchashandira mari, then wadzokera kuchikoro, zvinhu zvareruka because the part of your school fees is paid. You guys don't do that. You guys don't know how to do that. Makachaira kuendera vana venyu kubasa. You are used to. Vabereki vedu vari kufa vari very young because they have gotten to the point they work too hard for us. Vachitiendesa kuzvikoro izvozvi, and at the end of the day, topedzisira tagara pamba stress manje. Zvinoita zvimombe zvakafuta kudai zviri payadhi papo zvigotonga. Zvotoda nemusikana webasa zvakagara ipapo chisina basa, chichigara ipapo chichidya nekumwa, chichihura chiri pamba pevabereki. Kutofuta nekugara pamba pabereki, uchibikirwa nagarden boy, uchibikirwa nahousemaid nagarden boy wabereki nemubereki forgets to not tolerate the nonsense. Munozviziva ndiri kutaura chokwadi. Zvingani zvimombe zviri panapa zviri kuona live ino izvi zvakapedza chikoro zvikadecida kungogara pamba pavabereki. If you are over 25 years old and you are still living in your parents' house, shame on you. Usingabhadhari mabills, usingabatsira vabereki. If you are over 25 years and you are still sitting in your parents' house and not paying bills, shame on you. Get out. There's something that's wrong with you. 25 is a lot. 25 you can stay if you are paying bills. If you are not paying bills, you need to get out. And you think life is okay. No, it's not. After a certain age, guys, there's a time that you just need to be on your own. There is gonna be a time that you just need your own space. Even papa vabereki kuroja mubhesika kwavabereki kunofanirwa kusanakidza at a certain age. I've always loved my freedom. I was one of those children that could not wait to get away from home, which is why I ended up running away from home at the age of 14. I was never happy around controlled space. And do you know why I'm here today? Is because I'm just that person who just was never happy around controlled space.
I wanted to see what the other day is offering and what's the other day offering without being given. I wanted to do more for me than I wanted anyone to do anything for me. Never lived on handouts. Never survived on handouts. Not me. Never survived on handouts. Hi, sis Jane. How are you, my love? I know Matimba Nuru. I never survived on handouts. And the truth is, guys, if you understand, you will understand. If you don't, you will never. Nyaya yakatambira panyaya kuti pane vanhu mucomment section vanenge vachishora ndaklika pamaprofile ako hausiriwe munhu anokwanisa kundishora shamwari yangu. I'm way better than you. I could be your mentor. Certain people vanotaura rubbish mumaprofile medu, they have no right whatsoever. It should be legal for varombo kuti vatuke vanhu vane mari dzavo vakaita sezvizvi. Eventually in life zvofanira kungoti automatic munhu anenge achituka munhu ane atori bo. I am your mentor, so stop insulting me and listen to me. Vazhinji, when you click those buttons, that's the only dollar rawinaro. After that dollar, unakana change kuitika mukati muupenyu wako. Me, after I'm finished here, I have thousands of dollars in my bank account that I can look at and say, oh, life is good. Certain people here, per social media, panapa, you have no right. Don't type nonsense here. If I look like someone that can feed your house for at least 10 days, say, hey, boss, Muri, say. I can't only show her and put in the social media. I want to be this is your dad. Can I snatch Kafu Kubakonyara? Hey, I was at Moguram race. And if I'm not the latest, guys, I'm really busy with payments and my Rolls Royce. How many cars can one person drive in one day? I understand that men likes their toys. But how many cars can one person drive in one day? How many cars can you drive at one time? How many cars can you drive? One, right? 2 legs. You have 2 legs and there's 1 engine in a gear. Pedestal. Ne brake. Accelerator ne brake. Saka, at the end of the day, it doesn't matter how many millions of cars you have. You can only drive 1 at a time. Saka, I gonna kundi compare na weekend. Okay? Inini kana ndiri kutaura kuti latest kana ndisina kamini kupa kumba kwangu ndikatenga mini kupa latest kumba kwangu. Don't come here and try to compare me na Weeknero. Weeknero mari dzaka ndisi kuziva kuti ari kudzirohwa. Ari kurohwa which side, back side, which side kuti awane mari dzake. Mari yemagetsi yakaperera kune imwe direction. Muri busy muchichera pasi nyika iri panhingiriri. Muri busy muchita muchiomberera Weeknero maoko. Aba mari yemagetsi yakaendepo. Problem ndimi. Nyika ina kumira mushe muri busy kuprintirwa mapepa. And here you are, muri busy kungo taura zvamusingazivi. Bubu, muri kuopera. Of course, it's okay. But what I'm trying to say here is, guys, mari dzese dzamuri kuomberera maoko idzi ndo zvamuri kusafira senyika. And mukaona mari dziri kupiwa motikari dziri kupiwa vanhu idzi dziri kungopiwa vanhu vese vese here. My elections enyu ari kutorigwa makatarisa because all these people, they are gathering everyone.
Pane vanhu vasina following vari kupiwa motikari. Taurei one. Muri kulokwa ini, my guys. From you, after you get a car, you have to be told what to say and you know what to say. And this could have motikari yemahara in what for? I'm good. Yandina endenda basa iyo isi panzapa zilipo 2 ndezi kwa Audi ziku A5 rakapakwa panzapa nechangu ichi. Honestly, I'm okay with that. Like I say, all I need is transport from here to work. But problem yenye amudikuza nacho kwani chaje achidumburufufu shinonziwi kinerechi. I've watched him from a long time. Uya akapiwa mari yemagetsi kare akarowa anorowa dideki kwa anorowa dideki imi muchiswera muchisekerera hanzi mase mukaona mase munoona se uya akafita kudzidzisa chinhu muklasi uya. Apa nyika inenge iri pa inonzi chiko zviye zvekupera kwemagetsi. I don't understand that because I don't live there. Thank you, Memory Mashi. Problem ya munaita imi maZimbabweans, you are so shallow. You are so shallow to the point that you don't see what is right here. Ininika once in a while ndongo uya ndokudza ichokwadi. Munogombera maoko nezvinhu zvisinganide kuombererwa maoko. Dumburufufu akadya mari yemagetsi kubvira kudhara achirohwa nabanana. Achirohwa didek nabanana. Akazonororohwa hake mukadzi for the face of it. Mune muri busy muchiombera maoko imi. Mari yemagetsi ichienda. Hamusi kuona kuti imari iri kubhenwa here iri kufambiswa left right and center. Aneiwana kupi mari yekutenga mota dzisidzedzi. Takagara takatarisa madiamonds enyika akabuda akadisappear nanhasi. Hamusisina mbiri yemadiamonds. Zimbabwe yanga ine mbiri yegoridhe. Hamusisina kana mbiri yegoridhe. Goridhe renyu rakaende pi? But you cheer. Busy hands hauna latest. Inini kana ndakuburisira kamini kupa kangu. Latest kwandiri. Don't ask me to feel latest in somebody else's. Muri kubhenerwa madollars enyika makatarisa. Mabvuma kushandiswa sevanhu. Rambai makadai. Hamuna kana currency. Muri busy. How many times have we changed currency? How many times have we changed currency? One currency actually is not gonna value. Muri kurombeswa. It's very sad kuti pane mamwe even people that are preachers vandai believer in vakataka upiwa tumota wotoona kuti hakuna zvinhu zvacho zvatodhakwa. Pane vamwe vanhu vandairespekta zvekuti apiwa kainjini apa akanaka napaperwork. Pane vamakamboratidzwa bhuku remotikari naye kana apiwa kana kuti vari kungopiwa kapaperwork naPicture. Mozari mota inouya nebhuku. Pane akambokuratidzai bhuku kuti motikari iri muzita mani. Ndo machipa acho amuri kuiswa easy wa. Ndo machipi kamuri kurohwa easy muri kuiswa machipi. At the end of the day. Thank you. Inini ndichingodawo kutaura kuti guys, I think you guys, you know what's happening, but you just don't want to talk about it. I'm sorry
you live in this corrupt world that you cannot talk about stuff. But I hope one day you will know. Kuti madiri. Kutambiswa front chaiko. Pane vamwe vafundisi vakandita disappoint zvekudaro. Gloria. Motikari. Befani patisi. Pane vamwe vanopiwa tudiki votaura. It's so sad though kuti. But in real life, munhu akaba mari yemagetsi enyika ari kupa vanhu motikari apa nyika ina magetsi. Muri kuzvigona sei? How can we not have magetsi? Apa muri kupiwa muchaona kuti chii chiri kuitika. Guys, hamuna kutongwara zvekudaro. Anyway, ini ndakuda kugumira papa ichiti rambai pakadaro nekuputsa kwenyika uko. Isusu tiri kudiaspora, we are good. That's why I wonder sometimes kuti vanhu vanoti hanzi hauna kutenga stand kuZimbabwe. Ndakatotengesa because ndakaona kuti hazvina kana direction. Ndiri muAmerican ini. If I die today, I can be buried here and be honored as a citizen. Zimbabwe vanhu vanoyashita ndondipa Guhwa rako because vaitaura kuti hure riya rafa. Guys, it is well. I just wanted a little bit of a moment of truth. Right? Moment of the truth. Ndakunorara, I have to work maskati this afternoon. Irambai muchita zvamuri kuita izvozvo. Muchiuya panapa muchirwisana neni. Muchita hanzi haisi current. Ndati iye munhu wani yeye weekend kanoitwa kachigurwe kakadai izvi pane pandaka kagurwe anoita kagurwe kapane imwe video yake andakaona ndikafunga chirema ichi ndechipiko ichi. Ndakutoona ari kutamba ari kutaura zvokuti hanzi mbinga itaure kuti ndiri mbinga. Barely can move. Cardiac system is not even working right. Dumburufufu. Gurwe. Ndopatakazoona kuti aikazve ndiye. So sometimes people try to take that emptiness and put it somewhere else. Emptiness iyo inogona kuita kuti munhu atenge mota 10 achikwanisa kudrive one at a time. But chinhu chandoda kukuzisa chinhu one chandoziva. Ndechekuti kufa kwakauya. Mwari time yake yekuti ufe. Aina kuti une manhinga akawanda sei. Kana iye Sonya uya anonzi Sonja mukadzi wacho anga kumbotaura mastories bebe. Anoneta one kushishina kanhu kasingabudi. Obviously, paya hapana kana dhiri because munhu akafuta saiye uya hapana dhiri paya. Ndakamona imbinga hanzi machichimbi hanzi mbinga itaura kuti ndiri mbinga. Ndakaona iri riuka ndikatoklika ndikadisappointika. One thing I know is money cannot keep you alive. Money can do, it does the things that it can do to you, but it does not give you peace of mind. It does not give you the freedom of understanding. Look here. Excuse me. You can have 52 Rolex watches. You can only wear one at a time. Unless you can one up, one move. And this you don't know move. Mira akotavinga Guhwa. Pane vamwe vanhu vachaona umwe musi vakumakuwa vari muzimota idzodzi dzekupiwa. Because kazhinji kacho you notice kuti vanhu vari kupiwawo the next minute vakutobuda vakuimba zvemusangano. Hakuchina
once wapiwa motikari game rako ratochinja, you are a controlled entity. Once wapiwa motikari wamunhu wemusangano, game rako ratochinja, everything you do is controlled, and munoziziva kuti timu rinocontrola one. Anyway, I want to go to sleep. Victor ndiye brand washing machine. Ari kuasukisa zvekutodaro. Victor akutoenda kuholiday, akamboenda kuholiday kupi Victor. Takutoziva kuti kuna Victor. Anyway, inini ndakunorara hangu guys. Inini nditori kuAmerica zvangu, ndiri kuita basa rekutengesa maguru nekurima muriwo. Ndiri kuita basa rekutengesa makuru nekurima muriwo. Isi tola zvekushanda isi. Tola zveushandwa. Tomboti chikaka music risati aenda unorara. Ndaneta manje, I need to go to sleep because ndikumuka kubasa masikati. I need to do a few errands makuseni. But kuchafiwa ndakambozvitaura. Ndinotoona zvangu. Vanhu havana kupusa zvekudaro. Munoona, I don't want to say names, but I've seen a lot of people who were actually doing so well here in social media. But this was what she told supportawo. Then suddenly, boom. Maya, very correct, very right. Mukurarama also. Then you realize, no, sometimes in Namo, it didn't know, guys. This is one thing about me, I never judge. I know kuti nhamo iri kuAfrica inokonzeresa kuti vanhu vaite zvinhu zvakatosiyana mukati meupenyu handiti. Kandinyore pane, hold on. Daunyora order yatorwa nenasaura 10. Atora maguru 3 maguru nefish. Tiri busy 1 fish. Tiri busy pano kutengesa nyama. Vamwe vatori busy kuita kowetizva yauya yechichembere inobva yada kubudaka. Ndo toilet. Weti yechichembere inobva yada kutobuda ipapo. Hada. Once you need to go to the toilet, you got to go to the toilet. Zvakaoma zvopenyizvo. Yeah, you know, it's very sad with poverty. And sometimes zvinoitika ndezvekuti dzimwe nguva vanhu ivava havasiright, unotanga varwara wambozvimba wenda muchipatara, wapedza wobuda manje wakuziva kuti wambozvimba. Handiti makaona chirwere chehurumende yekumusha kwedu ndechekuzvimba miri. Hauzivi kuti wazvimba nei, but unozvimba. Ukanga wabuda unenge wadzidza lesson, you have to either repent in the direction that you are wanted to repent. Yavari kuda kuti urepende kana kuti woita makambozvinotisa here kuti chirwere chikuru chinokuwadza vanhu vari involved, vanenge vari kudiwa kupolitics, ndechekuzvimba miri zvekudaro. Vazhinji vachori, I'm sorry, I'm not trying kuseka hangu, but ndoda kukudzosai kumashure mbichana. Makambozviona here kuti the major problem yezvinhu zviri involved, zvirwere zvinonyanyoitika zviri involved nepolitics kuZimbabwe ndezvekuzvimba miri. Ukambozvimba miri mbichana unoziva kuti akunze hakuna kumira mushe, woziva kuti chinja magere. Vakazenge vauya vane presentation woziva kuti hakuna nobwa zviri, otherwise uzozvimba futi. No, I'm just I'm being fair. Call me, say what you want, but the truth is, inini ndo zvandakaona kuti kuZimbabwe chirwere chakanyanya chiri connected nepolitics kuzvimba miri.
Most of the people, when I Mary Wioya akaita busy. Anga kangozvimba everywhere, and there's a few others vakazoita kuti kahisirike kuzvimba ikaka. Chirwere chekuzvimba miri chakutoita common. Hachina diagnosis. And kana wapedza kuzvimba miri, you either comply or you just continue kuzvimba kusvikira wazongofa. Aiwa kuti nozvimba zvekutodaruka. Anyway, ini ndapedza hangu nemi guys. I love you guys so much. Ndanga ndangoti nhasi ndimboti nyeu. Ndati nyeu. Nyeu. Mina itoone kuti uyu ari kuti chiwe. Hold on. Domboimba. Okay, time out. It's time to go upstairs. Try urima muriwo wacho hausi kubuda zvine standard. It's chichaita bore one day. Anyway, guys, I love you guys so much. I gotta go. I love you. So, yeah, do you want to do a challenge with this song here? I have to come up with a plan kuti ndenchi win savanuchi so I can know ndiri broke and siwe motikasi. It's not going to be a car. It's not going to be a car. It's not going to be a car. Anyway, inini ndambokwira mudenga pandauya panapa. Did I go upstairs? I guess I did. Okay, do that. Where is my? I don't have Ando kuitama dido. Okay, let's turn this light off. I know I didn't bring my key back down here. Okay, it's right here. That would piss me off if I go upstairs and not find it. Okay, hapana, uya kuno. Alana, I need to fix this calendar. This week, I'm not working. Most of this week, I'm not working. Ndugu bada wa ugala kumba amdara. Panda kuid. So guys, ndakunorara hangu. The time is 2:17 in the morning. Ndakunorara. I need to go to bed. I hope I didn't lock this door. Kim? I think she's sleeping. Okay, this is what my room looks like after the weekend. I'm sorry. This is what my room looks like after the weekend. Back and forth. Now I need to pack again. To be honest, I need to be up early this morning, so I need to sleep. Because I need to get up and pack suitcases. It's when a holiday. Next weekend. Shit, this is not nice. This is what I look like. This is what my room looks like after the weekend. A whole big mess. A big mess. But it's all good. Anyway, guys, good night. I love you guys so much. Lala Jakanaka. And God bless you. Oh. Raraibo. Mudiwa wekuziva. Ende chokwadi chatataurana panapa ngachifambe chakadaro chokwadi chandisingafinda kambodzorera mukano. Because at the end of the day, somebody needs to say it. Munoswera muchingotisekera zvisina basa imi. Most of you munoentertaina matotoros. Anyway, I love you. Let me get myself together. I need to be up early for work. And the work is important. We have to work for Marizedu. I hope you guys will be good, okay? In Dakurara, I have things to do. I'm not gonna clean uniform, but I just need to iron. Anyway, I love you. I love you, everybody. If you are an Angel Rule fan, it's my challenge. My challenge and you. I will do your challenges. Apana gonna and this kuku win is oh Viola. Sorry, Landambo, not one go. Una gonna do win a Kamarika carry Bobana, but this who win is but to that better to who win is okay. Hey, Sifiru, my guy. Deipi. Kanjan.
Andripo zvangu. Pa challenge tiripo. toda kuita challenge tikao inenge yaita malikes malove nemalikes anopfuura eumwe munhu ndo yachapa chibig man. Okay. Tinouya nazvo zviri I bhozvo. love that song so much, so I want to do a challenge on it. Where are you going? Makuseni so. Ndikaendesa mwana kuchikoro ipapa ndanonoka nhasi. How come? Nyaya Weekend. dzemabhabharazi idzi. Weekend. Nyaya yacho haya. Ini Charegedza ndakapedza zvekuzvara izvi vhaim. Taurai Misiru. So I will not do it again. Ndatogumira ipapo. Bamukuru vako everyday vanenge vachititi hanzi dai takata mwana kanga dai kakutosvitsa 5 years ndikati nani. I'm like, maita mwana nani anga achisvitsa 5 years. Not me. I was not doing that. Aiwa, tatoguma so. Tatoenda Ini ndaraiti panyaya dzekuti hanzi vana idzi bhobho. I don't need nothing like that. Aiwa, skura ninotobohwa zvekudaro. Ndotogara ndichimuudza kuti ndini mwana wacho musituation yako iyoyi. Kana usiri kutoziva kuti utori nezimwana rawakadopta, it's me. I'm sure. Yeah. I wanted to comment nezvinhu zvamataura. That was a good program yamauya nayo. Yeah. Tinoona zvinhu zvakawanda mudzimba umu, especially nini mwana wangu so anombondi-stressa dzimwe nguva ndinomboti hazi mwana wangu maybe vakandichinjira kuhospital handizive. Unoziva kuti ndinomupa mari so kuti naye sezvo munhu asinga ari lazy hagone kushanda. That's why I realized kuti kumuendesa kuEurope it's useless. How can I take my daughter to Europe where she doesn't know how to work? Ndakambomutsvagira basa muno muZambia. Angoshanda 3 days. Achishanda patira akati, "Mami, me I'm tired. I can't do this." But what are you going to do if you tell me that you are tired? Me, I can't be keeping a grown-up woman like you. Ndokutengera mapezi nini? Aiwa. How old is your child? She's 19, Sisiru. Akapasa. Atokura is 19. 19 is an age whereby she should be self-sustaining. Yes. I'm not zaunopor. Munhu asingazvizive anofunga kuti munhu ari kunyepa, but me I'm going through a lot. Sometimes I even cry when I'm alone. Nombochema mnozati chii chakaita kuti ndizvare mwana akadai so. Aiwa. It's not you who did. It's not. Akuna kuti wakaita sekutuzvara. Iwewe during the time yakazvara, most of it is because of our upbringing, Viola. So takakura tine zvesvo zvokuti tanga tisingawani. So because tanga tisingawani, we decided to go a route yekuti because tasingawani, we've overdone for our children. And it will kunzwa. So we decided to go and overdo for our children, and we messed them up in the midst. Because to be honest, kana wakazvifunga ukafa nhasi mwana wako anorarama here usipo. Aiwa uya atomborarami. That's why always tell ati iwe so handichafa chaizvo. Unoshaya munhu anokuchengeta. No one can keep you. You are lazy like this. Hakuna munhu anoda kudhila neizvozvo, ende murume chaiye cannot put up with that. But vana hazviziye manje. Inini wangu kuno ndakatozotaura ndikati, my dear, ndoda kukutaura chinhu one chekuti ndikati inini zvandakaita manje panapa ndine trust fund. Ndine trust fund yemari dzangu, and trust fund yangu vana vangu ndikafa vana vangu vasina plan muupenyu, they will not be able to have my money. Because I don't want chinondirwadza dzimwe nguva nevana ava. Ndakaudza vana vangu ndikati, ndakaudza vese. Eventually I got to talk to them both. Ndikavataura ndikati, look, ndikafaka
musina upenyu huri straightforward. Trust fund yandinayo is not going to be a part of your life unless muine zvekuprova, because unoti hapana chinorwadza vhiola zvokushanda so many years wofa nhasi That's zvobva zvadestroyiwa in 2 days because people think they can just take your money and do whatever they're doing with it. yeah. Saka after ndataura izvozvo zvakachinja a lot of things pana, because vamwe vanhu vanofunga kuti vane maentitlement ekuti hanzi ndimai vangu vanayo mari ndinogona kudai. After inini trust fund yangu yandinayo vana vangu isi, ndikafa nhasi vasina chipenyu chekupruvha kuti they have enough to compensate that money yekuti vatore lifestyle yangu vaiite yavo, mari yangu ichaperera kunherera dzavasingazivi. Uyu ari kuti take her to college. Sisiru, munoziva kuti it's useless to take someone kuti aende kucollege achingodzidza while least you know that munhu wacho ambobviri ambofa akashanda. Hakuna dhiri raanoita after college, Yes. ngaatsvake basa. Yes, it's useless kuti izvezvi zvaka ndakaona ndiri kuZimbabwe ndakaona baba vacho vamubhadharira zvebeauty therapy. We spent 5,000 there anoita zvinhu zvebeauty therapy. Asi hachadi kuzviita kuti I'm thinking about to do something else. Mari iri kutoinda. Ende noenda yakadaro ende ndakadzidza hangu kunokuka unoendesa mwana kucollege either ari kuenda kana kuti haasi. Ndakasvika papoint yekunyatsoziva kuti I got tough whereby I am like ipapa pana pari kubhadharwa mabhiri zvekutodara, havasi kugara mahara vanhu vari kugara pano. Ndakataura kuti kana muchida kuri nani endai panapa, ndo the cheapest you're getting half the price. Yes. Zvinhu chandataura zvacho chandakachatotaura chikanzwika ndechekutaura ndikafa nhasi munogona kushama because munogona kushaya access nemari yangu kana dhora. I talked to the teacher what? Anzi ticha vadii. Mpaela ari kuendesa vana kuchikoro. Anyway guys, hold on. Mpaela ari chamboisa mwana kuchikoro. Anyway guys, I love you guys and may God bless you, and I hope everything you do or say in life will ever favor you. Because in any anditaure, I'm not here trying to be political or trying to be against anybody's whatever you guys feel sometimes, but sometimes people I just am here to tell you how I feel about certain things, and what I feel is what I feel. Yes, no matter. Zvimwe zvacho ndisu vabereki takazviita. Inini, to be honest, with most Zimbabwean parents, we overdid it. Like, to be very honest, when we came to the diaspora, pane zvinhu, like inini, I tried at some point in life, I overcompensated zvandaishaya inini and tried to do stuff for my children, meanwhile messing them up. Overcompensating by messing my children. I messed somehow ndakamesa up by. I didn't mess up because I can always redeem myself. But most of the things is one of my problems because based on other people who have children here and they are raising children here. Because we were not having the certain things that we were not having when we were growing up, we overcompensated on our children. Paela, sorry, ndakudonedza, you were not, ndasisa kunzwe. I couldn't hear you. Saka, because we tried to overcompensate, we messed up our kids. We messed up our kids by, because just that was enough to mess them up, to be honest. And vana ava munozviziva kuti mazivana overcompensation anotonga sei muZimbabwe. Munozviziva kuti mazivana overcompensation anotonga sei muZimbabwe. Zvikara muZimbabwe, these ones. Vanotonga mazivana muZimbabwe imomo, these overcompensating kids.
vanotonga kuita kunge zvikwambo zvemumusha because they actually are. Vanototonga zvekutodaro vanhu ivava. Saka ndinozvinzwisisa. Ini ndapa point yai kuti izvezvi ndiri kuenda kuSouth kamuna December. I'm going to South Africa. Saka ndakaudza vanhu ndikati ndiri kuenda kuchi kumuzanzi. I told them ndikati ndiri kuenda kuSouth Africa. Ari kuda kuenda nene accommodation is paid for munhu wese ngazvitengere tiketi rake. Handina kuwana mhinduro yet. Pika socks mumusoro. I want kuti vanhu vaite life ndakararamisa vanhu ava. Ndikavafulaisa nyika nenyika dzakawanda handiti. But I don't need to keep doing it. For what? Saka now indakataura ndiri kuenda kuAfrica muna December. Ari kuda kuenda neni ngaatenge tiketi rake. Ini ndichafulaya mubusiness class, iwe uchifulaya pauri kuenda ipapo tenga zvinoenderana newe. Handisi kuvatengera because time yandakararama ndakavatengera matiketi anoenderana nenguva iyoyo handiti. Hatichaiti zvese zviya. Anyway guys, ndakurara regai ndirare, okay? Let me sleep. I need to sleep so I can be awake and alive. Ndiri kufanirwa kumuka early makuseni kuti ndirongedze mabag because after I leave in the morning I'm not coming here for a couple of days. Enda vashanyika runditora out. Tarenga shata. Anyway, I love you guys so much. Everybody have a good day. Urikuona mazita ari kubuda apa kuti ndeevanhu vatisingazivi zvekutodaro. Tanaka yes. So ngatichei challenge ya madira ndokuita. What I'll do is I'll give you my other phone number so you can send that challenge to that. I'll post it here. Most of the challenge, then my loves, my likes will consider kuti chichi kuti kati chaisa ndichama posta pano toona kuti ndiana ashanga achilida pa my love my likes then toita ma gifts. Thank you. I love you. Tawinga Guhwa pano. I love you. Martin Bonda. His bedtime is 2:30 in the morning. Off to work now. Go to work, my lovely. I love you. So yeah, ndakurara guys. I need to rest too. I need to be up. Ndinoda kurongedza ndikamuka. Ndikufanirwa kurongedza bag. I have my house is messy and I need to pack for 3 days. Or I need to pack for the weekend because after this I won't be back here for another week. Then you get a beach. All right, guys. I love you guys. Good night.